It's time for this war to end. This new proposal has three phases. The first phase would பலஸ்தீன பகுதிகளின் மீது இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் தாக்குதல் 8 மாதங்களாக நீடித்து வரும் நிலையில் பெண்கள், குழந்தைகள் உட்பட இதுவரை 36,000க்கும் அதிகமான பலஸ்தீனர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள். ஹமாஸை முற்றிலுமாக துடைத்தறிவதாக சூளுரைத்த இஸ்ரேல் பலஸ்தீனிய மக்கள் அதிகம் வாழும் காசா மீது தாக்குதல் நடத்தி வந்த நிலையில் சமீபத்தில் ரஃபா நகரம் மீதும் தாக்குதல் நடத்த தொடங்கியுள்ளது. கடந்த மே 26 ரஃபா அகதிகள் முகாம் மீது நடத்திய தாக்குதலில் 45 பேர் கொல்லப்பட்டார்கள். இஸ்ரேலின் இந்த தாக்குதல்களுக்கு உலகம் முழுவதும் கண்டனங்கள் வலுத்து வருகின்றன. இதற்கிடையில் ஹமாஸிடம் இஸ்ரேலிய பிணை கைதிகளும் இஸ்ரேலிடம் பலஸ்தீனிய பிணை கைதிகளும் அதிக அளவில் உள்ள நிலையில் தங்கள் நாட்டவரை விடுவித்தால் தங்களிடம் பிணை கைதிகளாக உள்ள பலஸ்தீனியர்களை விடுவிப்பதாக இஸ்ரேல் தெரிவித்துள்ளது. ஐரோப்பிய நாடுகள் பல பலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுத்து வரும் நிலையில் இந்த போரில் ஆரம்ப முதல் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக அனைத்து வகை உதவிகளையும் செய்து வரும் அமெரிக்கா சார்பில் போர் நிறுத்தத்திற்கு அதிபர் ஜோ பைடன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். 8 மாதங்களை கடந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். மே 31 வெள்ளை மாளிகையில் செய்தி நேரலையில் பேசிய ஜோ பைடன் இஸ்ரேலின் இந்த உடன்படிக்கை ஹமாஸ் ஏற்று இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு முதற்கட்டமாக 6 வார கால போர் நிறுத்தத்திற்கு ஏற்பட்டு ஹமாஸுடன் பேச்சுவார்த்தை வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் அதை மேலும் நீட்டித்து போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம். அதன் பிறகு உலக நாடுகள் சேர்ந்து போரில் ஏற்பட்ட சேதங்களை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபடுவோம் என்று பைடன் தெரிவித்துள்ளார். இதேவேளை அமெரிக்காவில் விரைவில் அதிபர் தேர்தல் நடக்க உள்ள நிலையில் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய கட்டாயத்தில் ஜோ பைடன் உள்ளதாக அரசு விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். It's time to begin this new stage. For the hostages to come home, for Israel to be secure, for the suffering to stop. It's time for this war to end, for the day after to begin. This new proposal has 3 phases. The first phase would last for 6 weeks. Here's what it would include: a full and complete ceasefire, a withdrawal of Israeli forces from all populated areas of Gaza, release of a number of hostages, including women, the elderly, the wounded, in exchange for release of hundreds of Palestinian prisoners. There are American hostages who would be released at this stage, and we want them home. Additional, some remains of hostages who have been killed would be returned to their families, bringing some degree of closure to that terrible grief. Palestinians, civilians would return to their homes and neighborhoods in all areas of Gaza, including in the north. Humanitarian assistance would surge, with 600 trucks carrying aid into Gaza every single day. With the ceasefire, that aid could be safely and effectively distributed to all who need it. Hundreds of thousands of temporary shelters, including housing units, would be delivered by the international community. All that and more would begin immediately. During the 6 weeks of Phase 1, Israel and Hamas would negotiate the necessary arrangements to get to Phase 2, which is a permanent end to hostilities. Now, I'll be straight with you. There are a number of details to negotiate to move from Phase 1 to Phase 2. Israel will want to make sure its interests are protected. But the proposal says if the negotiations take longer than 6 weeks for Phase 1, the ceasefire will still continue as long as negotiations continue. Then Phase 2, there will be an exchange for the release of all remaining living hostages, including male soldiers. Israeli forces will withdraw from Gaza, and as long as Hamas lives up to its commitments, a temporary ceasefire would become, in the words of the Israeli proposal, the cessation of hostilities permanently. End of quote. Cessation of hostilities permanently. Finally, in Phase 3, a major reconstruction plan for Gaza would commence, and any final remains of hostages who've been killed would be returned to their families. That's the offer that's now on the table.
and what we've been asking for. It's what we need. The people of Israel should know they can make this offer without any further risk to their own security because they've devastated Hamas forces over the past 8 months. At this point, Hamas no longer is capable of carrying out another October 7th, which is one of Israel's main objectives in this war, and quite frankly, a righteous one. This is truly a decisive moment. Israel has made their proposal. Hamas says it wants a ceasefire. This deal is an opportunity to prove whether they really mean it. Hamas needs to take the deal. For months, people all over the world have called for a ceasefire. Now it's time to raise your voices and demand that Hamas come to the table. டிவிஐ யூடியூப் சேனலில் இணைந்திருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றி. எமது காணொளி தொகுப்புகளை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்வையிடுவதற்கு கீழிருக்கின்ற பெல் பட்டனை அழுத்துவதனூடாக நோட்டிஃபிகேஷனில் பல காணொளி தொகுப்புகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். அருகில் இருக்கின்ற முக்கிய காணொளி தொகுப்புகளையும் பார்வையிட தவறாதீர்கள்.